भक्त जना त्रिविक्रमा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा की जय जय मोहन की जय जय मुरली मनोहर श्याम की जय जय। राधा की जय जय मोहन की जय जय मुरली मनोहर श्याम की जय जय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्याम की जय जय मुरारी की जय जय बंसीधर गिरधारी की जय जय। श्याम की जय जय मुरारी की जय जय बंसीधर गिरधारी जय जय, यमुना तट पर बंसी बजाए गोपियों संग रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बजाए गोपियों संग रास रचाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக கூடி இன்றைய தியானத்திற்கு அமர்ந்திருக்கின்றோம். தயவு செய்து எங்கள் இதயத்தில் வாருங்கள் அன்னையே. எங்கள் குண்டலினியை விழிப்புணர்வு செய்து எங்களுக்கு யோக நிலையை தந்தருளுங்கள். நாம் ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். மெதுவாக நமது இதயத்தில் ஸ்ரீ அன்னையின் திரு கமல பாதங்களை உணரலாம். முழுவதுமாக அவர்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் சரணாகதியோடு முழு அர்ப்பணிப்போடும் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் இதயம் எப்பொழுதுமே தூய்மையோடு இருக்கவும், தங்களுடைய முழு அன்பினை நாங்கள் உணரவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. நாம் செய்யும் பிரார்த்தனை அதை உணர்ந்து புரிந்து நாம் செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் இருக்கும் பயம் சங்கோஜம் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். எல்லா துக்கங்கள், கஷ்டங்கள், மனக்கலக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி எங்கள் மனம் அமைதி பெற அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய புனிதமான நாளான இன்று நாங்கள் எல்லோரும் எங்கள் அறிவு வளர்ச்சி பெறவும், பொருளாதார வளர்ச்சியும், தங்களுடைய முழு பாதுகாப்பு பெறவும், எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சியில் நாங்கள் முன்னேறவும் எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, பல கடவுள்களும் அடைய முடியாத உயரிடத்தையும் ஆனந்தத்தையும் சிவபெருமானின் அருகாமையும் எங்களுக்கு தந்துள்ளீர்கள். நாங்கள் எப்பொழுதுமே இதே ஆனந்த நிலையில் இருக்க எங்களுக்கு அருளுங்கள். தங்களுடைய தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளையும் நாங்கள் உணர எங்களை வாழ்த்தி எல்லா ஆசீர்வாதமும் பெற எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. இந்த பிரார்த்தனையோடு நாம் 3 மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார ஸ்வாமினி மோக்ஷ பிரதாயனே மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. முழு கவனம் நமது சாஸ்திரார சக்கரத்தில் நிலைக்கட்டும். ஸ்ரீ கணேசருக்கு பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்கள் எல்லா சக்கரங்களில் தங்களது ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைக்க செய்யுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கும் எல்லா உபாதைகளை நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் ஸ்ரீ கணேசரை போல் சரணாகதியோடும் முழு அர்ப்பணிப்போடும் இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இரண்டு கைகள் நாம் பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ பூமி தாயாக எங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு எல்லாவற்றையும் தந்துள்ளீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகள், எதிர்மறை சக்திகளை முழுவதுமாக இந்த பூமிக்குள் ஈர்த்து விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் இருக்கும் தூய்மையற்ற ஆசைகள், இருக்கும் எல்லா தீய குணங்கள், தேவையற்ற எதிர்கால சிந்தனைகள், கடந்த கால சிந்தனைகள், எல்லாவற்றையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. நாங்கள் சமநிலையில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத்.
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. எங்கள் இடது நாடியையும் பிங்கள நாடியையும் பாதிக்கும் எல்லாவற்றையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிட்டு எங்களை தூய்மைப்படுத்தவும் தங்களுடைய சிறந்த கருவிகளாக இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. இரண்டு கைகள் மடியின் மீது, இரண்டு உள்ளங்கைகளிலிருந்து நுண்ணதிர்வுகளை நாம் உணரலாம். முழு கவனம் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் நிலைக்கட்டும். கவனம் நமது சுழுமுனை நாடியில், ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய மனமும் தூய கவனத்தையும் தந்தருளுங்கள். எங்கள் கவனம் எங்கும் சிதறாமல் தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களிலேயே நிலைக்கட்டும் தாயே. நாம் இப்பொழுது ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷத்தை கூறுவோம். நாம் ஸ்ரீ கணேசரை போல் ஸ்ரீ மாதாஜியின் திரு கமல பாதங்களிலேயே கவனத்தை வைத்துக் கொண்டு இதை கூறலாம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वश्मि सत्यं वश्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवदातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोधरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चित् आनन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगतिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगतिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगतिदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरपो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्र त्वम् अग्निस्त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्
त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूं कनादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं ततनन्दरम् अनुस्वार परदरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुदम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुद्ररूपं नादसन्धानं सन्निधा सन्धिः सैषा गणेशविद्या कनकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुगम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्टयादौ प्रकृतिये पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्तुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்தில் நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தில் தூய ஞானத்தை, கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தை பாதிக்கும் எல்லா உபாதைகளை நீக்கிவிட்டு எங்கள் மூலாதார சக்கரத்திற்கு எதிராக நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் அன்னையே. கவனம் மெதுவாக சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதியாக எங்கள் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில்
தூய வித்தையை தந்தருளுங்கள். எங்களுக்கு தூய்மையான அறிவையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்கள் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வந்து அமருங்கள் தாயே. கவனம் நாபி சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு மன அமைதியும் முழு திருப்தியும் தந்தருளுங்கள். தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணுவாக எங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் தாருங்கள் தாயே. கவனம் நமது பவசாகரத்தின் மீது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுக்கு தாயாகவும் குருவாகவும் எங்களுக்கு குரு தத்துவத்தை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நானே எனது குரு என்ற குரு தத்துவத்தையும் நாங்கள் தர்மத்தின் வழியில் செல்லவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. போலி குருமார்களின் போதனைகளில் இருந்தும் அவர்களுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்தும் எங்களை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. கவனம் நமது இதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு மன தைரியமும் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ சிவா மற்றும் ஸ்ரீ ராமரின் எல்லா குணங்களுக்கு எங்களுக்கு அருள் கிடைக்குமாறு ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் இதயம் தூய்மையோடு இருக்க ஆத்மாவின் இடமான எங்கள் இதயம் எப்போதும் தூய்மையோடு இருக்க எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. நான் தூய ஆத்மா. இந்த உடலோ மனமோ எண்ணமோ சிந்தனையோ அகங்காரம் எதுவும் கிடையாது. தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்மா. ஆத்மாவின் ஆனந்தத்தை நாங்கள் உணர எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. கவனம் முழுவதும் நமது விசுத்தி சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை இந்த மாய உலகத்திலிருந்து முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே.
நாங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஓர் அங்கமாக தங்களுக்குள் ஐக்கியமாகவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. தங்களின் குழந்தைகளாக நாங்கள் எல்லோரும் ஓர் குடும்பமாக நாங்கள் எப்பொழுதும் கூட்டாக இருக்கவும் எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. கவனம் மெதுவாக நமது ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு மன்னிக்கும் குணத்தை தந்தருளுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா அகங்காரம் மமகாரத்தை நீக்கிவிட்டு நாங்கள் பணிவோடு இருக்க எல்லோரையும் மன்னிக்கவும் எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் மற்றவர்களை புண்படுத்தாமல் இருக்கவும் அவர்களுக்கு எங்கள் மீது எந்த விருப்போ வெறுப்போ இல்லாமல் தூய இதயத்தோடு தங்களுடைய தெய்வீக அன்போடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் அதில் இருக்கும் தவறுகளை அதை நான் உணர்ந்து என்னை நான் திருத்திக் கொள்ளவும் எனக்குள் அந்த மன்னிக்கும் குணத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. நான் மன்னிக்கின்றேன். எனது எண்ணங்களை நான் மன்னிக்கின்றேன். எனது தீய குணங்களையும் நான் மன்னிக்கின்றேன். நான் செய்யும் தீய செயல்களையும் நான் மன்னிக்கின்றேன். என்னை நான் மன்னித்துக் கொள்கின்றேன். நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன். என்னை நான் மன்னித்துக் கொள்கின்றேன். கவனம் இப்பொழுது நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் சுழுமுனை நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் முழு அருளும் எங்களுக்கு கிடைக்குமாறும் அருள் புரியுங்கள் தாயே. தங்கள் அருளால் எங்கள் குண்டலினி தாய் விழிப்புணர்வு பெற்று எல்லா இடத்தில் இருக்கும் அந்த பரம்பொருளோடு இணையும் அந்த யோக நிலையை, ஆனந்த நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. முழு கவனம் நாம் சாஸ்திரார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு இந்த பாடலை கேட்போம். नमस्ते गरुडारूढे कोल्हासुरभञ्जनी
today we have assembled here to do the puja of the Mother Earth. We call it as the Bhumi Puja, Shri Dhara Puja. She is called as Dhara. As you know, Dha means sustain. Radha. The one who sustains the energy is Radha. And Dhara, which is the one which is sustenance itself. She sustains us. On her we live. As you know, this Mother Earth is revolving with tremendous speed, and but for her gravity, we would not have existed here. Apart from that, there is so much atmospheric pressure on her. She understands things, coordinates, and creates. This only you can find out when you are a realized soul. You have seen how she sucks in your negativity when you are standing on her bare feet, respecting her, requesting her to suck your negativity with a light in front of you, in front of my photograph. She knows me because she is my mother. She is your grandmother, we can say. That's why she nourishes you. She looks after you. Early in the morning, when we get up, when we put our foot on her, we have to say, "Oh Mother, please forgive us because we are touching you with our feet." But it doesn't matter. Children can touch the mother with the feet or with the hands. Makes no difference. But she is the creator of the body of Sri Ganesh. She is the one who is represented within us as the Kundalini. She herself moves in a spiral round the sun. The sun also moves up and down, and she moves around the sun in a spiral. But because both are relatively moving, you don't see the movement of the sun. The relationship between the Mother Earth and all other stars, planets and constellations are kept constant and variable with great care. When we talk of materialism, we are acting against our Mother Earth. Instead of learning from her subtler qualities, we are trying to exploit her, to dig her out, to use her for our selfish motives. What does she do to us? She creates these beautiful fruits for you to eat. She creates beautiful trees for you to make furniture, to make nice houses. She gives you green grass to soothe your nerves. She carries so many rivers and so many huge big oceans
on her being. She is always larger than the largest of oceans. Such a great thing as she is, what do we do to her is to exploit her fully, indiscriminately. Then the reactions are setting. The beautiful cycle of nature is broken by our aggressive attitude and absolutely indiscreet. Then this Mother Earth doesn't do anything as such herself, not much. But then the ether starts acting, and you have problems, what we call as acid rains, plastic, all kinds of problems that come out of this indiscreet creation. When we started making machinery without any balance, we started producing machinery. Just like mad. As a result of that, now we have become slaves of machines. We can't do anything with our own hands. Because of machines, people have become unemployed. As I have said many a times, that machines are for us, we are not for the machines. But today the situation is very different. We are entirely into the hands of machines. Again the same indiscreet behavior. Again the same imbalances. Mother Earth teaches us balance. If she was not in a balance, we would have been all finished. She teaches us gravity. She teaches us how to be attractive to another person without the other person knowing about it, feeling about it, without enslaving, without mesmerizing, without obliging, and to give without expectations. Without any expectations, she gives us. Whether we respect her or not, whether we treat her or not, we give her. But when she gets very upset, like as in, you have heard that in Mexico, she erupted out. You know what was happening in Mexico? I was telling you long time back that they are using all kinds of black magic. They are producing all kinds of drugs. Colombia is doing the same. And if you do all these things to harm people, then she gets into volcanic conditions. And then a volcano starts bursting out. As you know, Los Angeles and all these places on the western coast of America are still in the danger of volcanoes. All kinds of gurus have gone and settled there. All kinds of black magic is on. There is witchcraft which is officially recognized. Officially they are registered. Nobody minds doing anything because they say you have human freedom to do all kinds of devilish things. Under the name of human freedom, they are doing all kinds of horrible things. As a result of that, Mother takes the respite. It is always a collective respite. It is always a collective respite. Please remember this. But when Sita wanted to leave Sri Rama, she opened herself and took her inside herself. That is a reception of the Mother. That is not the destruction or eruption. But the eruption harms collectively, and sometimes some innocent people are also killed in that. Death does not exist in the divine language. Those who are dead can be reborn. But death sometimes could be used for punishing people. For
destroying them, for taking them away from the sea. That's what the Mother Earth does. Sometimes her anger can be so great that pinpointedly she can destroy thousands and thousands of miles of earth, destroying many people who have been extremely irreligious and uncollected. In Sahaj Yoga also, those people who are uncollective, try to be uncollective, are harmed by her. But in a very secretive way, which they must understand. Or we should say in a very subtle way. When Sahaj Yogis become uncollective, saying, this is my house, my home, this is my privacy, this is my wife, my child, my things, I cannot come to puja because I have got this problem, I cannot do this work for Sahaj Yoga because I have got that problem. When they become uncollective, then in a very subtle way, this Mother Earth, which is represented within us as the Kundalini, gets upset. And when she gets upset, she starts acting in a manner which can be very dangerous for people. Possessiveness is not the quality of Mother Earth. She doesn't possess anyone. For example, if you are an Indian, you can come to England. You can go anywhere. You can live anywhere. She doesn't possess anyone as such. We only, the human beings, have made this world into different countries, different places, all our own ideas of stupidity. There's only one world. There's only one world God has created. He has not created. It's rather awkward. All right, now better. It's all right, now better. It's rather awkward. All right. She has not created all these nations. Only there are ravines through which big rivers flow. Sometimes, wherever she has raised herself, there are mountains. These are her different durations and different varieties, just to create beauty. Supposing the whole world was like a bald-headed gentleman, what would have happened to us? First of all, we all would have slipped out, I think. Or else, what would have happened if it was nothing but just all over the forest, or all over only the mountains, or all over just the rivers? To create the beauty, she has used all these things to make us happy, to give us joy, to entertain us. She created all this beautiful stage for us. And what do? We have divided her into parts. That this is my country, this is your country, this is their country. When we die, what is our country? We are all dead bodies. Whether you are buried in a church or in the open, you are all in the Mother Earth. What is our country is that we are the Mother Earth. So we have to understand that this body is made out of that Mother Earth to which it has to go. And we are stupid to feel that we belong to this country or to that country. Of course, this is the greatest miracle of the Maya, that people know this, but still they do not want to believe it. There are so many truths they know, they are sure, they know about it, but they don't want to believe it.
or they believe it, but they don't want to accept it. And even if they accept it, they don't want to know about it. It's a funny human miracle that they know that nothing belongs to us. When we come on this earth, our hands are like this. When we go, everything is like this. Despite that, despite this understanding, we still play games with ourselves, cheat ourselves, and try to believe that I am this country, I am that country, I am so great and so that. But human beings were born in certain countries earlier than in other countries. That has definitely made difference to the tradition and understanding of life, that is human life. Earth remains the same, but this changes. The climate may be different. That's why the fruits may be different. It's all an adjustment. In the whole plan, there is such a good adjustment, no quarrel, no problem. It's just a variety again. Supposing all bananas are produced all over the world, who would care for them? For example, if you give bananas to Indians, they will laugh at it. But if you give them apples, they'll say, oh, apples, wait. The other way around for the English. If you want to give somebody a present as an apple, they will look at you. What's the matter with this person? So this is again her own style of playing and giving you different type of climates, different type of produces, so that you enjoy different things. If there is no variety, then you won't be able to enjoy it. How much she understands you, and how much do we understand her? For a Sahaj Yogi, it is important to understand that we are not going to take anything from here. It's all nothing but clay. And clay is going to remain here and is going to vanish forever and ever. What are we going to carry with us? What are we going to have with us? All the time is our evolution, is now our spirit. So we are the spirit. We are neither this nor that nor that. What we are the spirit, and we are absolutely not anyway contaminated by anything that is called matter. So we should see to the essence of the Mother Earth, that the Mother Earth uses her matter to give joy to others. In the same way, if we use her to give joy to others, then you have followed her path. On the contrary, if you try to exploit her, it's like making holes or digging at her. Who is your mother? If you try to separate her into parts, that means you are cutting her body into different parts. All these human concepts are anti-mother. But the worst and worst of all is that we do not respect Sri Ganesha within us, which is the creation of this Mother Earth. Sri Ganesha, which is the innocence within us, we do not respect. We do not respect the innocence that has come to us. The way children are tortured and butchered and abused is amazing. How people are not afraid that one day a big volcano might break into a country like this where the children are treated like this. In that case, the Mother Earth will destroy all the human beings who are behaving like this, and she'll take all such sweet children into her lap and she'll reproduce them somewhere else. It is very important to understand that unless and until we respect Sri Ganesha within us, our innocence, our chastity, we cannot allow ourselves to call
Sahajyogis. That is the first beginning, the first step towards our ascent. We cannot talk of anything else unless and until this foundation is laid in the Mother Earth. That is why today I have decided that we should have a Bhumi Pujan in England. I hope by this, innocence in this country will be respected, will be loved, will be protected, and will be nourished. By this, innocence in grown-up people will be awakened, that they will respect their innocence, respect their chastity, above all other things. By this Bhumi Pujan, we respect the essence of the Mother Earth, that is the Kundalini within us, and we respect our self-realization by that. I hope what I am going to do today may be able to transform this country into its real form that I call as the heart of the universe. By this I hope the Mother Earth will melt the stone hearts of this country into beautiful lotuses, into fragrant flowers of daisies all around. May God bless you. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், தாங்கள் எங்களுக்கு அளித்துள்ள அனைத்திற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களின் அன்பை முழுமையாக பெறும் பொழுது நாங்கள் அந்த அன்பை பிரதிபலிப்பவர்களாக எப்பொழுதும் எல்லா இடத்திலும் திகழ்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாயே, தங்களின் அங்கத்தில் எங்களுக்கும் ஒரு துகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் தாங்கள் எங்களுக்கு அருளாசியை வழங்கியதற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாய், இன்றைய தியானத்தை எங்களுக்கு தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்க அனுமதி அளித்ததற்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் தாயே.
தாயே, எங்களின் தாயும் தந்தையும் பாதுகாவலருமான தாங்கள் எங்களின் ஆதிகுருவுமாக இருக்கின்றீர்கள். எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் தாங்களே வழிகாட்டியாகவும் இருக்கின்றீர்கள். எங்களின் ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவரான தாங்கள் எங்களின் 5 புலன்களின் செயல்களிலும் நிறைந்திருக்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் சகஜ யோகிகளாக தங்களின் குழந்தைகளாக எங்களின் கவனத்தில் தங்களை மட்டுமே கொண்டு செயல்படுவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி நன்றி கூறி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.